Hello, everybody. Good morning, good afternoon, and good evening. My name is Dr. James Ong. Welcome to NLG's live stream. And it's gonna be something different today because maybe I won't be talking about Kuala Lumpur in this live stream, as I've always have been doing. And with me is none other than Isabella. How are you, Isa? Hello, James. I'm good, thank you. How are you Okay, going? that's good. And let's get going. So we're gonna focus on something else today. All right. All right. And the reason why I want to talk about this topic is because I just I've been teaching, over the weekends, and I see a lot of people, especially those people who have problems with their health, and I sort of empathize with a lot of them. And over the months that I have been involved with NLG, I've done my research about energy from a scientific perspective, and I've come out with a playlist, scientific videos, trying to explain how this energy works. And over the months, I have discovered something which I just want to share. I've discovered something, and I think this can really help a lot of people once you understand how energy works. All right, Isa. Tiến sĩ James Ong và Kiều Anh xin được gửi lời chào thân thương tới các quý cô bác anh chị đang theo dõi chương trình livestream thường nhật của NHɁT Global số 130. Xin chúc cho các quý cô bác anh chị trên khắp thế giới một ngày thật an lành vui vẻ. Và ngày hôm nay thì giảng huấn Energy ngôn ngữ tiếng Anh, tiến sĩ James Ong sẽ chia sẻ thêm tới các quý cô bác anh chị về chủ đề năng lượng. Và chú James nói là tôi muốn nói thêm về chủ đề này bởi vì cuối tuần trước khi dạy lớp Energy bằng tiếng Anh thì đã thấy là có rất nhiều học viên mong muốn được tìm hiểu thêm về năng lượng energy. Và trong những ngày tháng chú James làm giảng huấn của Energy ngôn ngữ tiếng Anh thì cũng đã ngộ ra nhiều điều và rất mong muốn được chia sẻ những điều này tới các quý cô bác anh chị để chúng ta có thể hiểu thêm, cũng như là để cho thực tập môn energy cho được hiệu quả hơn ạ. Well, I've said this before many times, and everything is energy, and energy is everything. So what do we mean by that? Well, then again, we have to trace back to the Big Bang theory of, the whole explosion, inflation, 13.8 billion years ago. I won't go too much into detail, but essentially what happened was that when the inflation occurred, with the immense extreme heat, no particles were formed. And then subsequently, when it cooled down, we started having gases, hydrogen, helium, and many more. And then after that, they combine to become, heavier mass molecules. And you have stars, planets, and galaxies being formed. So now we have 2 trillion galaxies out there, right? And the thing is this: these stars, they also explode, they die, they become dwarfs, they become whatever you want to call them, okay? And they get spread around the universe because it's inflating. Even until now, as we speak, the universe is still inflating, all right? It's getting bigger and bigger. The thing is this: we are made of stardust. We came from the stars. That's, what some people say. Why do they say that? The reason is quite simple. How we get all this, Isa? 99% of our body is made of, right? Oxygen, hydrogen, carbon, phosphorus, calcium, and carbon, right? Let me go through again. Hydrogen, oxygen, calcium, nitrogen, phosphorus, calcium. Okay, so 99% of our body made of these 6 different elements. And if you look at the elements and you break it down, right, because you have the neutron, electron, and proton, right? You break it down to subatomic particles and you have quarks, leptons, and many more. And it was in 2012 when the Higgs boson was discovered, which is actually an energy field that particles need to get its mass
by going through this energy field. So in other words, right from the Big Bang to the creation to everything until where we are today, is that we are made of 99% of these molecules. Break it down to atoms. Guess what? We are just energy. We are nothing else and nothing more than just energy. We are just energy. All right. Now, that's a very important explanation, and then I'll cover why I said that. Yes, Isa. It's a lot. I'll try to just summarize that. Whatever you can. Và chú James vừa chia sẻ là như đã nói rất nhiều lần thì mọi thứ xung quanh chúng ta đều là năng lượng, và mọi thứ ở trong môi trường của chúng ta cũng là năng lượng. Và để nói kỹ hơn thì phải nói từ vụ nổ lớn Big Bang từ trước đây rất nhiều thời kỳ rồi. Và nếu chúng ta muốn nói sâu hơn nữa thì có rất nhiều các yếu tố ở trong chủ đề này. Nhưng bởi vì những yếu tố có ở trong vũ trụ như vậy thì chúng ta dần dần phát hiện và cũng tìm hiểu được và học về các hạt, các phân tử, rồi ngân hà. Và kể cả đến giờ đây thì vũ trụ của chúng ta cũng vẫn đang lớn dần thêm, vẫn đang mở rộng ra, và có rất nhiều những thứ mà chúng ta cũng vẫn đang tìm hiểu. Và như trong chính con người của chúng ta thì có 6 yếu tố, và những yếu tố này thì thực ra nếu chúng ta phân tích thì sẽ vẫn là có liên quan đến năng lượng. Và nếu như để kết luận thì có thể kết luận là chúng ta là con người thì cũng được tạo ra bởi nguồn năng lượng. Và sau đây thì tiến sĩ James ông cũng xin được nói thêm, giải thích thêm về vấn đề này ạ. Right. Well done. So, everything is energy. Our thoughts, our feelings, everything is just energy. And I've covered this before as well. Our heart, it produces 100 times more electromagnetic field than our brain. Okay, so our heart is more powerful. And another thing also, I've covered it also in my scientific video and in the live stream. Our heart has thousands of neurons. Our heart can think. So that's why emotion is strong, isn't it? When you feel something, whether it's positive or negative, it sticks in your mind because why? It can think, it remembers. Isn't it true? Now, if someone who is in pretty bad, health condition right now, and you allow yourself to feel that way, and I don't blame you because sometimes you are, getting depressed. So if you allow yourself to go down that path, well, guess what? You're feeding into the negative energy. You're allowing the energy, the negative one, to overwhelm you and consume you. So essentially, we have a choice. Either we go the positive way, and then we feed on positive energy so that the positive things will start to happen, right? Or we go down the other way, which is we feel, like we just give up and everything just go down and it slides so fast, right? So either way, we are right, because either way, energy can work positively, energy can work negatively. So which one do we want? It's a very important question. Which one do you want? All right, Isa. Và bởi vì mọi thứ xung quanh chúng ta thì đều là năng lượng, và bản thân chúng ta cũng là năng lượng, kể cả về suy nghĩ hay là về cảm xúc thì cũng đều là năng lượng. Và nữa là trái tim của chúng ta thì tạo ra trường điện từ còn mạnh hơn là não bộ. Tim của chúng ta có thể có những cảm nhận rất là mạnh mẽ khi tiếp xúc hay là nhìn nhận với các vấn đề xung quanh. Ví dụ khi chúng ta nhìn nhận một việc gì đó, chúng ta nghĩ về một việc gì đó, có cảm giác xuất phát từ trái tim của chúng ta, thì những nhìn nhận, những cảm giác đó chúng ta rất là khó có thể loại bỏ. Có nghĩa là chúng ta rất là ghi nhớ những cái cảm nhận, những cảm xúc và cách mà chúng ta nhìn nhận một sự việc gì đó. Thế nên nếu khi chúng ta gặp một tình huống và lựa chọn là chúng ta sẽ cảm nhận theo hướng tiêu cực,
thì những cảm xúc đó cũng rất là khó loại bỏ, bởi vì mọi thứ xung quanh chúng ta đều là năng lượng và những suy nghĩ đó thì cũng là năng lượng. Và để khi năng lượng, những suy nghĩ đó tác động đến chúng ta thì như là hai trường năng lượng tác động vào với nhau vậy. Thì những trường năng lượng tiêu cực đó chúng ta sẽ rất là khó loại bỏ. Tuy nhiên thì chúng ta cũng có thể chọn đi theo con đường là suy nghĩ và có những cảm xúc tích cực, thì đó cũng là những trường năng lượng tích cực tương tác với chúng ta, và bản thân chúng ta cũng là năng lượng, cũng được tạo nên bởi năng lượng. Thì năng lượng có thể tích cực và đôi khi cũng có thể tiêu cực. Tuy nhiên thì hoàn toàn phụ thuộc vào chúng ta nhìn nhận như thế nào và chọn đi theo con đường có năng lượng tích cực hay là năng lượng chưa tích cực ạ? Okay, so a lot of people, they've heard things like that before. When they're sick, they're depressed, financially having lots of problems, and people tell them, hey, think positive. But then they don't know how. Because why? They don't have the frequency, they don't have the energy, they don't have the ability to fight. Okay, so that's why at NLG, that is where when you practice the formula from level 1 to level 2, subsequently to level 3, and as you go up, your energy level rate, goes up as well. And the law of vibration and the law of attraction, it kicks in, because when your energy goes up, then it builds on it and it gives you that extra confidence booster, and then you just grow and head towards that other upward direction rather than sliding. You know what I mean? So here, it's not just telling people think positive, but we actually give them the technique to enhance their energy and frequency, so that when their energy starts to go the other upward direction, they will have more wisdom, they will have more courage, they will have the ability to fight the problems that they have. And I know I've been there, when the pandemic started. I think a lot of businessmen, a lot of entrepreneurs, a lot of people out there, they just don't know what's going to happen. And there was so much fear amongst the people out there. And that's why if you believe in energy, what I'm telling you, it fed into the negative energy of the virus. That's why the virus was getting bigger and bigger. But nowadays, you talk to anybody, they don't really care that much. Am I right? They just go out. Like where I live here at the moment, all the restaurants are full, right? People just go. They don't, it's not like 2 years ago where everyone was so fearful, but nowadays. So as you can see, the numbers of the COVID cases are also going down. Am I right? So it's energy. The virus is energy. Everything is energy. You want to give it energy, it will grow. If you take it away, it will. And one fine day, I believe soon, it will just disappear, because nobody cares anymore. You know what I mean? So it's just an amazing thing that I have discovered, and I'm practicing it now. And using that with the formula and the level 1, 2, 3, and now level 4 in Kuala Lumpur, wow, I think it's just going to be amazing. When we are able to enhance our frequency, that is when true changes will come into our lives, because we allow and we believe. Anything that we do, if we do not believe, it will not work. I repeat, everything that we do, if we do not believe, it will not work. Now, when you believe in a negative way, then it will happen in a negative. How many of you have ever thought of like, I'm so afraid that this is going to happen? And you know what? It happens, right? Because you are afraid that it's going to happen. You're giving it power, it's going to happen. Are you with me? Control your thoughts, control your emotion, work on your frequency. You can really turn things around. I'm telling you, even your health and financial, everything, it can turn around if you want it, if you know how, if you believe. Thank you. Yes, Isa.
Và chú James vừa chia sẻ thêm là có thể các quý cô bác anh chị đã nghe những lời an ủi hoặc là những lời chia sẻ sau đây cũng rất là nhiều, ví dụ như khi chúng ta buồn hay là rơi vào ngõ cụt hay là không biết phải làm sao với một tình huống khi mà xảy ra, thì có thể những người xung quanh sẽ nói là vui lên hoặc là tích cực lên, đừng tiêu cực như thế nữa. Tuy nhiên thì đó chỉ là về phần nói là như vậy, và cũng chỉ biết chia sẻ và an ủi như vậy. Tuy nhiên thì người mà đang ở trong thế khó thì lúc đó họ cũng không biết phải làm sao, và đó là khi mà họ không đủ băng tần năng lượng để có thể tự giúp đỡ chính bản thân mình. Thì chúng ta biết là khi tập energy, chúng ta trau dồi được năng lượng cho bản thân, chúng ta hỗ trợ được cho bản thân, hỗ trợ được nguồn năng lượng cho bản thân. Và bởi vì chú James ông vừa nói rằng là bản thân chúng ta cũng là năng lượng, thì chúng ta hỗ trợ vào cho chính chúng ta, cũng có thể nói là chúng ta hỗ trợ cho chính phần năng lượng đó. Thì khi chúng ta đến với energy, câu chuyện sẽ không phải là chỉ nói là hãy vui lên, hãy tích cực lên, mà chúng ta có những công thức cụ thể để giúp cho việc tập luyện nâng cao phần năng lượng, rèn giũa phần năng lượng của chính mình. Và khi chúng ta tích cực, chúng ta trở nên tích cực hơn, chúng ta rèn giũa được năng lượng của chính chúng ta, thì chúng ta cũng sẽ hấp dẫn được những thứ tích cực xung quanh. Ví dụ như thời gian bệnh dịch ở trên khắp thế giới thì có rất nhiều điều xảy ra làm cho mọi người hoang mang, rất là buồn bã và lo lắng. Nhất là những người làm về kinh tế cũng cảm thấy rất là khó khăn. Thì khi cảm xúc tiêu cực của chúng ta có cái tương tác mạnh như vậy với nguồn năng lượng tiêu cực của virus, thì quý cô bác anh chị có thể thấy là có những khi mà mới bắt đầu chúng ta đang rất là hoang mang thì dịch bệnh bùng phát rất mạnh. Nhưng mà đến bây giờ rồi thì chúng ta đã biết có những cách để vượt qua, và chúng ta bình tâm lại, chúng ta không quan tâm quá nhiều về những cái ảnh hưởng của virus nữa, bởi vì chúng ta biết là có những cách để có thể giải quyết, để hỗ trợ. Và hơn nữa là chúng ta được rèn giũa phần năng lượng để vượt qua, năng lượng của chúng ta ổn định hơn, thì chúng ta cũng hấp dẫn được những phần năng lượng tích cực ở xung quanh. Và các lớp học của Energy tới đây ở Malaysia lớp 3 và lớp 4 sẽ rất là tuyệt vời, bởi vì sẽ có thể chia sẻ và hỗ trợ cho các học viên nhiều hơn để hiểu nhiều về năng lượng, cũng như là hiểu nhiều hơn và biết cách tập luyện chính xác về năng lượng energy, để chúng ta có thể có cơ hội để trau dồi cho chính bản thân mình, hay nói cách khác là trau dồi cho chính nguồn năng lượng của chính mình. Và nếu như khi đến với bộ môn này thì chúng ta cần phải có niềm tin. Chú James ông nhấn mạnh điều đó, và nếu như chúng ta không có niềm tin thì chúng ta sẽ không làm được, bởi vì với bất kể việc gì thì chúng ta làm, chúng ta cũng cần phải minh định rõ ràng và có niềm tin, thì chúng ta có thể giải quyết không chỉ vấn đề bệnh tật mà kể cả vấn đề kinh tế, các vấn đề xung quanh trong cuộc sống của chúng ta. Khi chúng ta có niềm tin thì chúng ta có thể vượt qua được, nhất là khi chúng ta tiếp tục hướng đến phần tập luyện trau dồi năng lượng của chính bản thân chúng ta. Thank you. Just a quick announcement. I just got a message here. Mr. Lee will be 5 minutes late today, all right? They're getting all ready to set up, but he will be about 5 minutes late. So we have a bit of time, Isa. So guys, I mean, if whatever situation that you're in right now, I know you feel bad, you feel sad, you feel depressed. Some of you may have some anxiety problem, you know, work on it. You know, you can turn it around. So by changing your thoughts, understanding how energy works, you can control. You're in charge. When you have frequency from the level 1, level 2, level 3, you're in charge. You have the ability to turn it around. And then when you turn it around and you see improvement, no matter how minor, small the improvement may be, work on it, build on it, okay? You see, a lot of people before a new year, they always make what? New Year resolution. You guys do that? New Year resolution. And there's a difference between people who make goals in life and people who don't, and people who have resolutions in life and those who don't, right? Because when you do, then you're committed to those goals and those resolutions, and then you believe.
You see, that's when the belief and the law of attraction comes in, right? So if you're just in a difficult situation right now and you allow it and you're drifting, you don't know what to do and you don't care, guess what? It's going to consume you, right? It's going to overwhelm you, as I said. So you have to understand how this energy works. There are people in my class, all of a sudden they have this kind of illness. The question is, why me? Why me? What have I done? What did I do to deserve this situation? Well, you don't have to live with it. You can fight it if you want. So there's a lot of people, that's why they went through my class and they are just feeling so down, you know. So hopefully by understanding how energy works, understanding that we have a choice, we can either succumb, fall into pieces and just, you know, get blown away by our problem, or we can put the pieces together and build our lives again and be positive. We have that option. All right. Yes, Isa. Và chú James vừa chia sẻ thêm là mọi người mặc dù là ở trong tình huống hay là trường hợp nào, nhiều khi cảm thấy tiêu cực, cảm thấy lo lắng, cảm thấy sợ hãi, thì chúng ta cần phải học hỏi nhiều hơn về cách năng lượng vận hành. Có nghĩa là bây giờ chúng ta đã hiểu là bản thân chúng ta cũng là năng lượng, suy nghĩ của chúng ta cũng là năng lượng, cảm xúc của chúng ta cũng là năng lượng. Thì hãy học cách để kiểm soát những suy nghĩ đó, những cảm xúc đó, để chúng ta dần dần thay đổi từng bước nhỏ một. Có thể là quý cô bác anh chị mới đầu chưa cảm nhận thấy được quá rõ ràng. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta có mục đích cụ thể và chúng ta từng bước thay đổi, thì chúng ta sẽ dần dần có được đạt tới đích mà quý cô bác anh chị mong muốn. Ví dụ như chúng ta có thấy ở nhiều người là khi bước sang năm mới thì có một số người viết lên các mục tiêu cho năm mới mà họ muốn thực hiện. Thì khi chúng ta có những mục tiêu như vậy, chúng ta mong muốn được đạt mục tiêu như vậy và chúng ta phải thực hiện, chúng ta cần phải, nhất là khi chúng ta mong muốn được cải thiện theo hướng tích cực, thì chúng ta cần phải hiểu về năng lượng, hiểu bản thân mình là năng lượng và làm sao có thể cải thiện được nguồn năng lượng đó, có nghĩa là cải thiện chính mình, thì chúng ta mới có thể thay đổi theo hướng tích cực được. Và cũng có những người hỏi là tại sao tôi lại bị bệnh, tại sao bệnh trạng lại vào tôi. Thì thay vì khi mà hỏi như vậy thì chúng ta hãy cố gắng để tìm hiểu về năng lượng có liên quan gì tới con người của chúng ta và làm sao chúng ta có thể cải thiện được nguồn năng lượng đó. Chúng ta có lựa chọn, chúng ta có lựa chọn để đi theo hướng tích cực hay là hướng tiêu cực. Và khi chúng ta lựa chọn một trong hai thì chúng ta sẽ hấp dẫn những nguồn năng lượng tương tự. Thì quý cô bác anh chị mong rằng qua những lời chia sẻ này có thể hiểu rõ hơn về nguồn năng lượng và làm cách nào để chúng ta có thể sử dụng nguồn năng lượng của energy để hỗ trợ rèn luyện cho chính bản thân của chúng ta. You know, since I started NLG in August last year, it has transformed my life. It has helped me understand my inner self as well as externally what's going on in the world. And my way of giving back is to help humanity. That's why I'm so excited that a lot of you, more than 1,500 of you, will be coming to Kuala Lumpur. And yeah, it's so nice. For the first time, I'll be meeting Mr. Lee, I'll be meeting all the volunteers, and I'll be meeting some of my students, right? And that, I mean, to me, that is really, really nice. Okay, so I look forward to seeing each and every one of you. I will stop doing Sundays live stream because I want to focus on the event of level 3 and level 4 in Kuala Lumpur. And so I'll still see you for Tuesdays, all right? And I hope that, you know, some of you will be coming to Malaysia, and yeah, it will be quite a great experience, not only for myself, but I think for everybody. So this wonderful event, or events, because there are two, it's going to transform our lives, and I look forward to seeing each and every one of you. So with that, I'll just have to sign off because I'm going to the airport to pick up someone who is arriving from Canada. Right? So I have to go off, Isa. So I'll just say goodbye here. Can I leave you with the rest? Is that okay? Thanks. All right. Have a good trip.
Thank you. For joining. Dạ, kính thưa các quý cô bác anh chị, chú James vừa mới chia sẻ thêm là khi tôi bắt đầu đến với Energy từ tháng 8 năm ngoái thì đã giúp cho tôi hiểu rõ hơn về bản thân cũng như là cuộc sống, thế giới xung quanh tôi. Và sau đó thì tôi, sau khi hiểu rõ hơn thì tôi mong muốn làm những công việc để giúp lại cho xã hội, giúp lại cho những người khác. Và tôi rất vui khi sắp tới đây ở trong lớp học lớp 3 và lớp 4 trực tiếp ở tại Kuala Lumpur, Malaysia thì sẽ được chào đón hơn 1.000 học viên đến để tham dự lớp học. Và tôi cũng rất là mong muốn được gặp các bạn của tôi, các học viên, tất cả mọi người. Và bởi vì tôi cần phải chuẩn bị cho lớp 3 và lớp 4 tới đây, thế nên là có thể quý cô bác anh chị sẽ không nhìn thấy tôi tham gia vào trong livestream chủ nhật nữa. Và tôi cũng mong muốn, và bởi vì là tôi cần phải chuẩn bị cho lớp học ở Malaysia. Tuy nhiên thì tôi cũng mong muốn để chia sẻ với tất cả các quý cô bác anh chị là tôi rất mong muốn được chào mừng các quý cô bác anh chị tới đây sẽ đến để tham dự và có thể gặp nhau trực tiếp trong lớp học của Energy ở tại Kuala Lumpur, Malaysia. Okay, so now I have a few announcements for everyone before we receive energy from Mr. Lay. Và sau đây thì Kiều Anh xin có một vài các thông báo tới quý cô bác anh chị. Và bởi vì thời gian làm việc của chú Phúc ngày hôm nay sẽ trễ 5 phút, thế nên là Kiều Anh sẽ gửi tới quý cô bác anh chị một số các thông báo trước khi chúng ta nhận phần năng lượng của chú Phúc ạ. Okay, so first of all, as you may be aware by now, that level 3 class registration in Kuala Lumpur has closed. But if you still have any questions, any queries regarding level 3, please don't hesitate to contact us. And make sure that you check your email, that you have had your class registration confirmation email from Energy Global. Please check your email and make sure that you have that. That is very, very important. If you haven't got it after 72 hours, since you complete the entire registration process, then please contact us so that we can assist you and make sure that you have that confirmation email ready in your email address. Dạ, kính thưa các quý cô bác anh chị, phần đăng ký ghi danh cho lớp 3 ở tại Malaysia thì đã khép lại rồi. Quý cô bác anh chị, chúng ta vui lòng kiểm tra kỹ email để xem là đã nhận được email xác nhận ghi danh thành công hay chưa. Trong trường hợp sau 72 tiếng đồng hồ sau khi hoàn thành ghi danh mà quý cô bác anh chị chưa có nhận được email xác nhận từ Energy Global thì vui lòng liên hệ với hotline để chúng ta được hỗ trợ. And also in terms of the level 4 in Kuala Lumpur, Malaysia, in terms of that deadline. So for level 4, and if you're interested to attend, to participate in this class, please make sure that you complete your contribution and the class registration before the 24th of May. That is just to be sure. The reason why I'm saying before is just to be sure. And when you start earlier, if you have any issues, if you have any question you'd like to ask us, then you can actually have enough time to contact us and allow us to guide you through. So I'll share with you the hotlines so that everyone can see. So here, as you can see, we have a hotline for Asia, Australia, Canada. We have 2 for Europe, and we have 2 for the US, and we have 3 for Vietnam. Please email us or text us, and we will try to respond as soon as possible. Okay. Và về lớp 4 học trực tiếp ở tại Kuala Lumpur, Malaysia thì quý cô bác anh chị lưu ý là thời hạn đăng ký và đóng phí hội trường cũng như là hoàn thành tất cả các thủ tục ghi danh cho lớp 4
thì sẽ kết thúc vào lúc 10 giờ tối ngày 24 tháng 5. Quý cô bác anh chị nào chúng ta chưa đăng ký hoặc vẫn đang chuẩn bị thì có thể liên hệ với hotline khu vực để được hỗ trợ nhanh nhất ạ. Quý cô bác anh chị vui lòng chúng ta có thể gửi tin nhắn hoặc là gửi email để được hỗ trợ. Tiếp nữa là quý cô bác anh chị vui lòng chúng ta hãy đọc thật kỹ các thông báo từ ban tổ chức của Energy Global. Những phần thông báo này thì sẽ được cập nhật thông tin thường xuyên tới các quý cô bác anh chị. Và quý cô bác anh chị lưu ý là ban tổ chức và ban phụng sự không kêu gọi và cũng không nhận tiền của quý học viên để chuyển giúp, cho dù là việc đóng phí hội trường hay là phần du lịch ở Malaysia. Quý cô bác anh chị vui lòng chúng ta không chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của bất kỳ đối tượng nào tiếp cận quý cô bác anh chị tự xưng là ban phụng sự của Energy, kể cả khi họ có dùng tên hay là họ dùng hình ảnh của ban phụng sự thì đó không phải là người của ban phụng sự đâu ạ, đó là những đối tượng giả mạo. Và những quý cô bác anh chị nào chúng ta đi theo công ty du lịch thì cũng biết là các phần phí đã được bao trọn gói rồi, thế nên là không có việc là quý cô bác anh chị cần phải trả thêm tiền dịch vụ nào khác hay là tiền bảo hiểm Covid hay là vaccine du lịch. Những điều đó là hoàn toàn không hề có. Hơn nữa là quý cô bác anh chị chúng ta đã tham gia cũng đã theo dõi Energy lâu nay rồi thì cũng biết rằng là không có việc là học viên phải trả tiền học phải trả tiền để được chữa lành, điều đó là cũng không có ạ. Thế nên quý cô bác anh chị cần phải cảnh giác cao độ với những trường hợp như vậy để chúng ta tránh bị lừa gạt. Và để tránh được việc lừa gạt này thì các bác anh chị hãy tìm số điện thoại được ban tổ chức cung cấp trên mỗi buổi livestream cũng như là thông báo chính thức từ Energy Global. Sau đó quý cô bác anh chị có thể lưu số điện thoại này vào danh bạ và có thể đặt một nickname yêu thương nào đó cho các dự với số điện thoại đó mà chỉ có quý cô bác anh chị mới biết thôi, để chúng ta có thể dễ dàng nhận dạng chính xác sự mà quý cô bác anh chị muốn liên hệ. Okay, now let me just share the energy transmission video while we wait for Mr. Lee for a little bit. Welcome, ladies and gentlemen, to our NLG live stream. Mr. Lee would like to send the NLG energy to the beloved audience. When he says start, please look into the middle of his forehead and imagine you are receiving NLG into your forehead. Then just relax and let this loving energy absorb to your body for 5 minutes and 30 seconds until Mr. Lee says done. Trong sự kiện hợp nhất tình thương kiến tạo hạnh phúc của Energy Trống Đồng Việt Nam, mời quý cô bác anh chị cùng đón nhận những năng lượng an lành từ chú Phúc. Khi chú Phúc nói bắt đầu, quý cô bác anh chị nhìn vào trán của chú Phúc, hình dung nhận năng lượng từ trán của chú vào trán của quý cô bác anh chị và để năng lượng tự lan tỏa cho đến khi chú Phúc thông báo hết giờ. Okay. Chào Isabel. Dạ, con chào chú ạ. Dạ, con Nghe mời chưa? chú. Ok, Dạ, chào. Và chào tất cả anh chị em trên toàn thế giới. Bây giờ chú đang ngồi ở đây, nhà của một người học viên NHÄT. Và anh chị em thấy phía sau là một con sông với những chiếc thuyền có thể đi ra đi vào hưởng được cái cảnh thiên nhiên rất dễ dàng. Bây giờ thì chú cũng đang trên cái hành trình chuẩn bị đi sắp sửa để trở về California. Ngày mai chú sẽ trả lời đó. Không biết ngày mai chú có bị gián đoạn cái vấn đề chữa lành không biết. Ngày mai sao mình có bị gián đoạn không? Dạ không. 11:15 thì mình livestream. Khoan, đúng rồi. 15 mình bay. Gián đoạn rồi. Rồi chắc chắn là ngày mai chú không thể truyền năng lượng cho anh chị em được, vì lúc đó chú đang ở trên phi cơ, mà phi cơ thì chắc chắn là không có wifi rồi, thành ra chắc chắn là ngày mai chú không gặp anh chị em được, và hẹn vào ngày mốt nhá. Rồi bây giờ chú mời tất cả anh chị em cùng đón nhận phần năng lượng hỗ trợ chữa lành. Isabella sẵn sàng chưa? con sẵn sàng rồi ạ. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu nha. Chúng ta bắt đầu.
Dạ thưa chú hết rồi ạ. Dạ chú ơi, chú bật mic lên ạ. Dạ con chưa nghe thấy đâu ạ. Bởi vì là mic của chú đang chưa bật đâu ạ. Rồi Dạ bây giờ rồi, nghe chưa? dạ con nghe rồi ạ. Rồi bây giờ chú chợt nhớ ra rồi, ngày mai chú sẽ gửi năng lượng ở trên độ cao của 30 mấy ngàn feet, khoảng trên 10.000 mét. Thì trên phi cơ chú vẫn gửi năng lượng cho anh chị em được vào đúng khung giờ 11 giờ ở bên đây. Cái hình của chú để đây chứ không có like. Nhưng mà không có hình like nha, tại vì trên phi cơ chắc chắn là không có wifi rồi, anh chị em không thấy hình chú. Nhưng mà Isabella hay là người nào ở trên làm cái livestream ngày mai để một cái ảnh đại diện cho anh chị em nhìn vào đó, tập trung và lấy năng lượng của chú từ trên độ cao, thử coi như thế nào. Đây là lần đầu tiên tôi chợt nhớ ra rồi, được chứ không có gì trở ngại nha. Rồi Isabella dịch đi con. Yeah. Okay, so tomorrow, because Mr. Lei will be on his way back to California, and so he won't be joining us for the live stream, so he won't be here on the live stream. But even when he's on the flight, he said that he can still transmit energy for everyone. So tomorrow we won't be seeing him in person, but we will look at his photo, and then at that exact time, he will send energy to us. And that way, that will be the best of both worlds for us and for Mr. Lei on the flight. So we won't miss out on any energy transmission tomorrow. Rồi nhớ là ngày mai cũng exactly là 11 giờ ở bên đây, ở bên Florida, thì vẫn đúng cái giờ này là anh chị em cho mời tất cả anh chị em khác đón nhận Isabella làm ngày mai phải không? Dạ ngày mai là chị Kristen ạ. Ok, chị Kristen nhớ nhắc Kristen giùm chú nhé. Chương trình chúng ta tiếp tục, chú vẫn gửi năng lượng từ độ cao của speaker, và chú không biết các anh chị em sẽ đón nhận như thế nào, nhưng mà để thử cái lần đầu tiên chú gửi năng lượng từ đó. Rồi bây giờ chú chào tạm biệt tất cả anh chị em và hẹn gặp lại anh chị em trong một chương trình kế tiếp. Không phải là ngày mai chỉ lấy năng lượng thôi, nhưng mà không thấy được chú đâu. Và chú chào tạm biệt nhé, hẹn gặp lại, bye bye. Dạ con chào chú và con cảm ơn chú và chúc chú và đội ngũ của chúng ta có một ngày thật an lành ạ. Ok, bye bye. Rồi, Okay, so tomorrow what happened is we will still receive energy at the usual time. So if that is something that you're interested in, if you like to receive the daily energy, then there's no change to the time. The only change is that tomorrow Mr. Lei won't be here in person, won't be joining us in the live stream. So we will post a picture of him, and you just do the usual things. So just look at his forehead like you usually do. And at that exact time, even though he's on the plane, he will still devote time to transmit energy to us. So that is the first. We haven't tried that before. I mean, that has not happened before. So this will be the first. It's going to be quite interesting as to how we will receive the energy. So Mr. Lee will be able to do that for us, thankfully. So that will be it for today's live stream. Thank you so much for joining us, and we'll see you in our next live stream together. Thank you, everyone. Bye-bye.